how to estimate user story and story points. And here, if we are going through user stories, so the numbering will be like this. These are representing number of story points for user story. But when you are going with the story points, the same numbers will represent manual hours. Difference between user story and the story point is user story is estimated in story points, whereas story points are estimated in manual hours. Each and every story point should not cross more than 13 or 14 hours, a fixed time. Generally, we follow 12 hours. If a story point is taking more than 12 hours, we'll split that one into two different story points. So like that, we'll split those things. Now coming to that point, like starting the sprint. Before starting sprint, these are all the checklist what we need to check. I mean, like we need to go through all these things before starting the sprint itself. We need to check these all points, whether capacity tracker is updated properly, editing sprint happen properly. So before adding user stories, we need to check product backlog grooming happened or not, and user story estimation done properly, or whether it is happened or not. These all things we need to check. So later, no, value based prioritization will do for like a product backlog grooming. Just a minute, Sanjana. 1 minute. Yeah, yeah. Please, Sanjana, you raised your hand, please. Dhananjay, continue in Telugu, no? Because yeah, sure, I don't sure, mind. sure. Yeah. Yeah. Okay. 1 minute. Just change my place. I think I'm not getting proper signal. So just 2 minutes. I will change my place. That's and fine. I'll... Sure, sure. Yeah, we'll go now. సో మనము స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేయకముందే కెపాసిటీ ట్రాకర్ ని అప్డేట్ చేసామా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. స్ప్రింట్ ని ఎడిటింగ్ ప్రాపర్ గా చేసామా లేదా చెక్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సో యూజర్ స్టోరీస్ ని యాడ్ చేయాలి. యాడింగ్ యూజర్ స్టోరీస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ దట్ వన్. సో ఫర్ దట్ సో హియర్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని మనము ఎక్కడికి యాడ్ చేయాలి, ఏ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ ఉంటుందో దాంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So I'm deleting this sprint to remove some confusion. So ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మనం కొన్ని చెక్ లిస్ట్ చూసుకోవాలి. ఆ చెక్ లిస్ట్ ఏంటి అంటే, సో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ జరిగిందా లేదా. సో నౌ వాట్ ఈస్ గ్రూమింగ్ ఈస్, సో హియర్ రీఅరేంజింగ్ ఆఫ్ దిస్ టాస్క్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ వాల్యూ బేస్డ్ ప్రియారిటైజేషన్ అంటుందని. సో అలా జరిగిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. లేటర్ ఇంకా ఏంటంటే యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ జరిగిందా లేదా. యూజర్ స్టోరీస్ ని ఇక్కడ మనం ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ చేసేటప్పుడు యూజర్ స్టోరీస్ ని గ్రూమ్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ గా ఎస్టిమేట్ చేశారా లేదా. ఐ మీన్ లైక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్టోరీ పాయింట్స్ ఆర్ నాట్. సో దానికి టాస్క్ సబ్ టాస్క్లు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. స్టోరీ పాయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టాస్క్ అండ్ సబ్ టాస్క్. సో ఆ ఐటమ్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇదంతా చెక్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ఫ్యూ చెక్ లిస్ట్ విచ్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ. సో మనం ఫస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ జరిగితే నెక్స్ట్ వీఆర్ రెడీ టు యాడ్ దీస్ ఐటమ్స్. ఈ ఐటమ్స్ ని మనం స్ప్రింట్ లోకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని మనం ఫిక్స్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగాలి. ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే, సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం ఎప్పుడు చెక్ చేసుకుంటామంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద స్ప్రింట్. దట్ మీన్స్ మనకు స్ప్రింట్ రివ్యూకి స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ కి స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ లో మనం ఇదంతా చెక్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్ గా స్క్రమ్ మాస్టర్ కి వర్క్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, ఎగ్జాక్ట్ గా తన వర్క్ స్ప్రింట్ రివ్యూ, స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఈ 3 స్టేజెస్ లోనే ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఫస్ట్ జరుగుతుంది, రివ్యూ నెక్స్ట్ జరుగుతుంది, తర్వాత స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ జరుగుతుంది. స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ జరుగుతూనే నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక సైకిల్ అన్నమాట. ప్రతిసారి ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఆ సైకిల్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. సో ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ప్లానింగ్ చెయ్యాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ స్ప్రింట్ ఏదైనా ఉంది, సమ్ ఎక్స్ స్ప్రింట్ ఉంది, ఇది ఆన్ గోయింగ్ లో ఉంది. ఆ టైంలోనే 5th నుంచి 10th డే లోపల, ఐ మీన్ లైక్ 4th to 7th డే, ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ మే టేక్స్ ఆన్ 5th డే ఆర్ 6th డే, ఎక్కడైనా కావచ్చు. అక్కడ మనం ఏం జరుగుతుందంటే ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ జరుగుతుంది.
ఈ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ లో ఐటమ్స్ ని రీఅరేంజ్ చేస్తారు, వాటి వాల్యూ బేస్ చేసుకొని వాటిని ప్రియోటైజ్ చేస్తారు. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ కూడా జరగాలి. యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ టేక్స్ ఇన్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో యూజర్ స్టోరీ ఎస్టిమేషన్స్ చేస్తారు. ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ దే మే ఎస్టిమేట్ స్టెప్ అహెడ్, ఐ మీన్ లైక్ ఒక స్టెప్ ముందే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాటిని ఎస్టిమేట్ చేసేస్తారు. సో ఈ ఎస్టిమేషన్ జరగాలి. ఇది జరిగిన తర్వాత నౌ వీఆర్ రెడీ టు టేక్ దిస్ ఐటమ్స్ ఇన్ టు స్ప్రింట్, ద అప్కమింగ్ స్ప్రింట్. సో ఇక్కడ ఈ స్ప్రింట్ లెక్కి ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేసేస్తున్నాం. సో నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఐటమ్స్ ఇన్ టు ద స్ప్రింట్. సో అకార్డింగ్ టు దేర్ ప్రోడక్ట్, మనం ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ గ్రూమింగ్ లో అరేంజ్ చేసిన దాని ప్రకారమే పెడతాం. సో ప్రీవియస్ గా మనకి ఎక్కడ ఉండిందంటే ఫస్ట్ 5 ఉండింది, తర్వాత 3, తర్వాత 4 ఉండింది ఇక్కడ బ్యాక్లాగ్ లో. అదే ఆర్డర్ లో మనం పెట్టాం. ఫస్ట్ 5 ని పెట్టాం, తర్వాత 3 ని పెట్టాం. దట్ మీన్స్ సో ఫస్ట్ మనం వర్క్ చేసే ఐటమ్ ఏది అంటే, సో ఇట్స్ లైక్ యూజర్ లాగిన్ మీద ఫస్ట్ ఐటమ్ మీద పనిచేస్తాం. నెక్స్ట్ దేని మీద చేస్తామంటే జీమెయిల్ ఐడితో కనెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాం. సో ఇవి ఈ 2 స్టెప్స్ ఇవి ఎలా ఉన్నాయో ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో అలానే ఆ ఆర్డర్ లోనే తీసుకొస్తాం. కానీ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని మనం రీఅరేంజ్ చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం రీఅరేంజ్ చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టు. సో నౌ వీఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ ద స్ప్రింట్. సో ఇప్పుడు మనం స్ప్రింట్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ అహెడ్ అండ్ స్టార్టింగ్ ద స్ప్రింట్. అండ్ ఈ స్ప్రింట్ ని స్టార్ట్ చేయకముందే మనం ఇంకొకటి చేయొచ్చు. చెప్పండి సంజయ్. నో ప్లీజ్ కంటిన్యూ. యా, సో మనం దీన్ని స్టార్ట్ చేయకముందే ఇంకొక పని ఏం చేయాలని అంటే యాక్చువల్ గా అసైన్ చేయాలి. ఈ అసైనింగ్ వర్క్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ద స్ప్రింట్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ. సో మనకు ఫెసిలిటీ ఉందన్నమాట. అంటే స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మనం అసైనింగ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తాను స్ప్రింట్ ని. సో స్ప్రింట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ సెకండ్ టైం చెకింగ్ వెదర్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ప్రీవియస్లీ వీఆర్ ఎడిటింగ్ ఇట్, లేటర్ వీఆర్ లైక్ స్టార్టింగ్, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అగైన్ ఇట్ విల్ షోస్. మళ్ళీ అది మనకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు కస్టమ్ డ్యూరేషన్ ఉందా, ఎప్పుడు స్టార్ట్ డేటు, ఎప్పుడు ఎండ్ డేటు, ఆ స్ప్రింట్ కి గోల్ ఏముంది, ఇవన్నీ కూడా చేస్తారన్నమాట. సో నౌ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ది స్ప్రింట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. సో సారీ, దిస్ టైమ్ ఈస్ నాట్ 4 AM, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ 10:30. And it is not going to end by 10:30 AM, but it is going to end at like 11:30 PM. సో ఆ పర్టికులర్ డేలో లాస్ట్ వర్కింగ్ అవర్ ని మనం స్ప్రింట్ ఎండ్ గా తీసుకుంటాం. నౌ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఇట్. సో స్ప్రింట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద బోర్డ్స్. సో మనం ముందు ఎక్కడ ఉన్నాం, బ్యాక్లాగ్ లో ఉన్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది, అది బోర్డ్స్ లైక్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు టు డూ ఇష్యూస్, ఐ మీన్ లైక్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇన్ టు డూ. నౌ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ వర్క్ ఫ్లోస్, క్రియేటింగ్ వర్క్ ఫ్లో ఆర్ సింప్లీ వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో నౌ దీస్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఇన్ టు డూ. దట్ మీన్స్ దట్ డెవలపర్స్ కానీ టెస్టర్స్ కానీ మన టీంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఐటమ్స్ జస్ట్ నాట్ అలాటెడ్ ఫర్ దెమ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది, వాళ్ళకి అలాట్ చేసినా వాళ్ళు ఇంకా వర్క్ ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, లేదా వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఇంకా పెట్టుకోలేదని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఇన్ కేస్ వాళ్ళు వర్క్ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయిపోయి 1 day అయిపోయినా కూడా ఇంకా టు డూ లిస్ట్ లో ఉంటే ఆ పర్టికులర్ స్టోరీని ఎవరికి ఇచ్చామో, లేదా పర్టికులర్ స్టోరీ పాయింట్ ని ఎవరికి ఇచ్చామో చూస్తాం అన్నమాట. ఎలా చూస్తామంటే దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అసైనీ అని. సో ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నాము. సో అసైనీలో మనం అసైన్ చేయాలి. యాక్చువల్ గా డెవలపర్స్ చూస్తారు దీన్ని, వాళ్ళ టీంలో ఉన్న ఎబిలిటీని బట్టి వాళ్ళు అసైన్ చేస్తారు, లేదా ఇన్ కేస్ మనల్ని కూడా అసైన్ చేయమనొచ్చు. సో అసైన్ చేయమనొచ్చు అన్నప్పుడు మనకు తెలియాలి టీంలో ఎవరు ఎంత క్యాపబిలిటీ, ఎవరు ఐ మీన్ లైక్ యాక్టివ్ గా ఉన్నారు, ఎవరు కొంచెం టెక్నికల్ గా డల్ ఉన్నారని మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఇదంతా ఎక్కడ తెలుస్తుంది, మనకు డైలీ స్క్రమ్ లో మనం పార్టిసిపేట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకు తెలుస్తాయి. సో అది ఒక ప్రాసెస్. సో అక్కడ మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని అసైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ పేర్లు ఎవరికి చూపించట్లేదు ఎక్సెప్ట్ మీ, మై నేమ్ ఈస్ షోయింగ్ హియర్ బికాస్ ఐఎమ్ ద అడ్మిన్ హియర్. సో మై నేమ్ బై డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్వాతిగా అసైన్ చేశాను అనుకోండి. సో స్వాతి జస్ట్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ని టైప్ చేయగానే లైక్ ఇన్ సర్చ్ బార్స్ ఇన్ గూగుల్ ఆర్ సమ్వేర్, సో మనం ఫస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ టైప్ చేయగానే అక్కడ ఉన్నటి చూపిస్తాయి కదా, అక్కడ
సో దాన్ని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు స్వాతికి ఆటోమేటిక్‌గా మెయిల్ ఎళ్ళిపోయి ఉంటుందన్నమాట. ఏ మెయిల్‌తో అయితే స్వాతి ఇక్కడ ఉందో 2 స్వాతీస్ ఉన్నాయి గదా! మన దగ్గర 2 స్వాతీస్ అని లైక్ విత్ 2 డిఫరెంట్ మెయిల్ ఐడీస్ స్వాతి ఉంది. సో దాంట్లో ఒకటొచ్చి స్వాతి అండ్ స్వాతి నగం. స్వాతికి ఏదైతే ఇచ్చున్నామో మెయిల్, ఆ మెయిల్‌కి ఈ పర్టిక్యులర్ టాస్క్ యొక్క డీటెయిల్స్ అంతా కూడా వాళ్ళకెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళేం జేస్తారంటే సో దట్ ఈస్ దేర్ పార్ట్. బట్ వి నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ దట్ యాస్ వెల్. సో వాళ్ళేం జేస్తారంటే ఈ టాస్క్‌ని యాక్సెప్ట్ చేసి దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. ఇది ఏ బ్రాంచ్‌లో ఉంది. ఐ మీన్ లైక్ ఏ మాడ్యూల్‌లో ఉందో అండ్ అండర్ ద మాడ్యూల్ అండర్ వాట్ ఎపిక్ ఏ ఎపిక్‌లో ఉందో ఆ పర్టిక్యులర్ యూజర్ స్టోరీకి సంబంధించిన కోడ్ ఏదైనా స్టోర్ చేసుకొని ఉంటే కాన్ఫ్లుయెన్స్‌లో వాళ్ళు డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ఐ మీన్ లైక్ పుల్ చేసుకుంటారు. ఆ కోడ్ మొత్తం పుల్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ లోకల్ సిస్టమ్‌లోకి. దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ టు డెవలప్ అ న్యూ కోడ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఆ కోడ్‌ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుంటారు. అలా చేసి తర్వాత వాళ్ళేం జేస్తారంటే ఆ కోడ్‌ని మళ్ళీ పుష్ చేస్తారనమాట. ఫస్ట్ పుల్ చేసుకున్నారు కోడ్‌ని. దాని మీద కోడ్ డెవలప్ చేశారు. తర్వాత పుష్ చేస్తారు. ఎక్కడికి చేస్తారంటే నాట్ టు ద మెయిన్ బ్రాంచ్. ఇట్ ఈస్ టు ద సబ్ బ్రాంచ్‌లోకి పుష్ చేస్తారు. సబ్ బ్రాంచ్‌లో పుష్ చేయంగానే టెస్టర్స్ దాని మీద టెస్ట్ చేస్తారు. వెదర్ దిస్ కోడ్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్‌లీ ఆర్ నాట్ అని. సో అది వర్కింగ్ ప్రాపర్‌గా లేకపోతే వాడు బగ్ రైజ్ చేసి మళ్ళీ మనకు పంపిస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ మనం దాని మీద వర్క్ చేయాల్సొస్తది. సో అలా ఆ ప్రాసెస్ టెస్టర్ దగ్గరికెళ్ళి అది ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే బగ్ రైజ్ చేస్తారు. లేదంటే దే విల్ సే గో హెడ్. దెన్ మనం అదే దాన్ని మళ్ళీ రివ్యూకి పెడతాం. రివ్యూ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఈ టాస్క్‌లు అసైన్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు బ్యాక్‌లాగ్. ఎక్కడ రివ్యూ వస్తుందనేది చూద్దాం. సో వి నీడ్ టు బి క్లియర్ హియర్. సో ఐయామ్ టేకింగ్ దిస్ టు ఎ సెపరేట్ పేజ్. సో రివ్యూ ఎవరు చేస్తారో, ఎలా ఉంటుంది రివ్యూ ప్రాసెస్ అనేది మీకు చూపించడానికి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మనము ఏదైతే చేసామో ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఎవరికి అసైన్ చేసామో అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకా దీన్ని ఇవ్వలేదా? మనం ఇచ్చిన స్టోరీ ఏది? లైక్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్. యాహ్! సో దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో పర్టిక్యులర్ యూజర్ స్టోరీ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఆ యూజర్ స్టోరీని సెపరేట్‌గా మనం వేరే విండోలో ఓపెన్ చేసినప్పుడు చూపిస్తుంది. ఎవరికి అసైన్ చేసాము, రిపోర్టర్ ఎవరు? రిపోర్టర్ నేనే ఉన్నాను. ఎందుకంటే అడ్మిన్‌గా ఉన్నాను. యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ టీమ్ లీడ్ ఉండొచ్చు. లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు. సో వాళ్ళు చేస్తారనమాట. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే కమెంట్స్ చేస్తాం. సో ఎవరికైనా కమెంట్ చేయాలనుకుంటే. సో ఇక్కడ రిపోర్టర్ ఎవరు? రెడ్డి. రెడ్డి. So I have done so and so things. I have done so and so changes and so I just pushed into branch అని చెప్పి టైప్ చేస్తాం. ప్లీజ్ రివ్యూ ఇట్ అండ్ వన్స్ అని ఒక కమెంట్ పెట్టేస్తారనమాట. డెవలపర్స్ కానీ టెస్టర్స్ కానీ వాళ్ళ పైన ఉన్న మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ దాన్ని రివ్యూ చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ కమెంట్ బ్యాక్ చేస్తారు. ఏమని యూ కెన్ గో అహెడ్ అని. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా పుష్ చేసేసి మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో మెర్జ్ చేస్తాం. ఇది ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ చేసేది. దీంతో మనకు అంత అవసరం లేదు. బట్ వీ షుడ్ నో ఐడియా. ఏం చేస్తున్నారు మనము టాస్క్‌ని టీమ్ లీడ్స్ తో డిస్కస్ చేసి టాస్క్‌లు అసైన్ చేస్తాం. అసైన్ చేసినప్పుడు ఆ అసైనీకి ఎక్కడైతే మనం ఎవరికైతే అసైన్ చేయాలనో ఇక్కడ అసైనీ అనే ఆప్షన్ లో మనము ఆ అసైనీని ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ చేయంగానే వాళ్ళకి మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళకు మెయిల్ వెళ్ళంగానే వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే దాన్ని టు డూ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కి పెట్టుకోవాలి. టు డూ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కి పెట్టాలంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు సింపుల్ వర్క్ వచ్చినప్పుడు ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా. ఈ పేజ్ లో వాళ్ళకు ఐ మీన్ లైక్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది. టు డూ లో ఉంది అని. ఈ ఆప్షన్ లో వాళ్ళు ఇన్ కేస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో పెట్టారనుకుందాం. నౌ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ వేర్ దిస్ స్టోరీ ఇస్. యాక్చువల్లీ ఈ స్టోరీ అంటే యూజర్ కెన్ లాగిన్ విత్ జీమెయిల్ ఐడి. ఇది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లోకి వాళ్ళు ఐ మీన్ లైక్ దే యాక్సెప్టెడ్ ద వర్క్ అంటే అప్పుడు అది మన బోర్డ్స్ లో ఎక్కడ ఉంటుందో చెక్ చేసుకుందాం. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బోర్డ్స్. సో బోర్డ్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే నౌ యూ కెన్ సీ దట్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ విత్ జీమెయిల్ ఐడి ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. బిఫోర్ ఇది ఎక్కడ ఉండేది? టు డూ లిస్ట్ లో ఉండింది. ఎప్పుడైతే మన టీమ్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసిందో దట్ మీన్స్ దే కీప్ దట్ వన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ద స్టోరీ విల్ మూవ్స్ హియర్. If any story is still after 1 day of assigning the task is still in to do list, అప్పుడు మనం వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకా ఎందుకు వర్క్ టు డూ లోనే ఉంది, ఐ మీన్ మీరు మెయిల్ చెక్ చేసుకున్నారా లేదా, ఐ మీన్ లైక్ యూ యాక్సెప్టెడ్ ద వర్క్ ఆర్ నాట్ అని మనం వాళ్ళని అడుగుతాం.
సో దే విల్ సే yes I'm working on it. Then వాళ్ళు మేము దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్తే అప్పుడు మనం ఏమంటామంటే if you are working on it, the first thing you need to do is you need to keep that one from to do to in progress. మీరు దాన్ని టు డూ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెక్క పెట్టుకోండి కన్ఫర్మ్ గా అని చెప్పి చెప్తాం. సో వాళ్ళది టు డూ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కి కంపల్సరీగా పెట్టాలి. వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నాము మేము టు డూ లోనే ఉంటుందంటే నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఐడియల్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. సో గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ keep after receiving the work they should keep that one from to do to in progress. In progress you can keep as long as it is according to its manual hours provided. సో అంతవరకు అది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉండొచ్చు. వాడు ఇచ్చిన టైం కంటే కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడంటే వాళ్ళ దగ్గర టెక్నికల్ స్కిల్ తక్కువ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా డిపెండెన్సీస్ ఉండొచ్చు. దాన్ని కూడా మనం క్లియర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు టు డూ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ పెట్టుకున్నారు. ఇది వర్క్ ఫ్లో. టు డూ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లేకి రావడం. ఇన్ కేస్ ఆ వర్క్ ని వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసి డన్ స్టేటస్ లేకి వచ్చారనుకోండి, సో దట్ ఈస్ వర్క్ ఈస్ డన్. దట్ మీన్స్ దట్ ద కోడ్ వాస్ మెర్జ్డ్ ఇన్ టు మాస్టర్ బ్రాంచ్. మాస్టర్ బ్రాంచ్ లేకి మెర్జ్ అయిపోయిందని దాని అర్థం అన్నమాట. సో సింపుల్ గా ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా అని చెప్పి మనం టు డూ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి డన్ కి అలా పెట్టరు. అలా ఒక స్టేటస్ ని పెట్టాలి అని అంటే కంపల్సరీగా దాని మీద వాడు వర్క్ చేసిన తర్వాతనే పెట్టాలి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ గైడ్ లైన్స్ దే విల్ గివ్. ఐ మీన్ టీమ్ లీడ్ విల్ గైడ్ దట్ న్యూ మెంబర్ యాడెడ్ టు ద టీమ్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద టీమ్ లీడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అది తను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనమాట. ఇప్పుడు మాత్రం టు డూ లో పెట్టాలి, ఇలాంటప్పుడే మనకు ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లోనే ఉంటుంది, ఇలాంటప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని డన్ స్టేటస్ లో పెట్టాలి. అలా కాకపోతే ఇష్యూ ఇంకా ఓపెన్ లోనే ఉంటుంది. ఓపెన్ లో ఉంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ మీద కానీ లేదా తర్వాత ఏదైనా మనకు కొన్ని ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతాయి. కాబట్టి మనకు ఎప్పుడు కూడా ఇష్యూ ఎక్స్కలేషన్ కాకూడదు అని అంటే, సో ఎక్స్కలేషన్స్ ఏవి ఉండకూడదు మన దగ్గర అంటే వాటిని ఏ స్టేట్ లో ఉందో ఆ స్టేట్ లో కంపల్సరీగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలని. సో నౌ ఇప్పుడు మనం అయితే డన్ స్టేటస్ లో పెట్టాం కదా, అది మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం సో ఎక్కడ ఉంది అని. ఇప్పుడు చూడండి ఈ స్టోరీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, టు డూ నుంచి డన్ స్టేటస్ కి, సారీ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి డన్ స్టేటస్ కి వెళ్ళిపోయింది. సో బట్ మనం ఒకే రోజు అలా చేయరు. ఒక వర్క్ ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మినిమం టైం తీసుకుంటుంది, బికాస్ దే నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో ఆ తర్వాతనే దాన్ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లెక్క పెడతారు. సో ఇక్కడ రివ్యూ ఎక్కడ జరుగుతుంది, అది ఎలా తెలుసుకుంటామంటే కమెంట్స్ లో మనకు ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం కమెంట్ చేయడానికి ఎవడైతే వర్క్ చేస్తుంటాడో, దట్ ఈస్ అసైనింగ్, ఎవరైతే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు కమెంట్ చేస్తారు. ఎవరికి కమెంట్ చేస్తారు, రిపోర్టర్ కి కమెంట్ చేస్తారు. రిపోర్టర్ దాన్ని ఏం చేస్తారంటే రివ్యూ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి గో హెడ్ అనే ఆప్షన్ చెప్తారు. ఐ మీన్ గో హెడ్ అని చెప్పిన తర్వాతనే వాడు ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి డన్ స్టేటస్ లోకి పెట్టుకుంటాడు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అ ప్రాసెస్. సో వేర్ a story is or a task is moving from one state, that is a to do state to in progress state to done status. ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనము ఈ రోజు ఇది ఇంకా క్లియర్ గా ఉండాలంటే కొన్ని వీటి కింద మనము చైల్డ్ ఇష్యూస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో అండ్ సో లాగిన్ డీటెయిల్స్ కింద ఎలా చైల్డ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా సరే కొన్ని చైల్డ్ ఇష్యూస్ ని పెట్టుకుందాం. సో చైల్డ్ ఇష్యూ ఏంటంటే వాట్ నీడ్ టు బి డన్ ఈస్ సో provide option or option or we can call it as ఎలా చెప్తాం దాన్ని ఇంకా క్లియర్ గా ఉండాలంటే ఆప్షన్ ఆర్ ఎంటర్ provide option display. Provide option display. సో ఫస్ట్ మనకైతే ఆ ఎంటర్ చేయాలని అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మెయిల్ ని తీసుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మెయిల్ ని తీసుకుందాం. సో యాడ్ అనదర్ అకౌంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. సో ఇప్పుడు మనం కొత్త అకౌంట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు చూపిస్తుంది. ప్రొవైడ్ ఆప్షన్ డిస్ప్లే మీన్స్ సో ఇక్కడ ఆ ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేసేదానికి ఆ డిస్ప్లే ఉండాలి అని. సంజన గారు ఏమన్నా డౌట్ ఉందా సంజన? ధనంజయ్ ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. So provide option for like the word which I mean which I taken here is provide option display means it should
it should display some option to enter this Gmail. So later ఇంకోటి ఏం చేస్తామంటే దీని కిందనే చైల్డ్ ఇష్యూని సో చెక్ మెయిల్ ID is correct or not. So we need to code certain a certain code that the mail which is entered is correct or not. అది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. ఇది ఒక చైల్డ్ ఇష్యూ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సో provide option display for password. సో పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి అంటే ఫస్ట్ మనం మెయిల్ ఎంటర్ చేయడానికి ఉండాలి, తర్వాత మెయిల్ కరెక్ట్ కదా చెక్ చేసుకోవాలి, తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి ఉండాలి. సో పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ దెన్ సో వన్ మోర్ థింగ్ షుడ్ బి దేర్, దట్ ఈస్ forgot password option. సో ఫర్గాట్ ఆప్షన్ ఉండాలి. సో ఇంకొకటి ఏమి ఉండాలంటే ఐ మీన్ లైక్ మనకు మామూలుగా లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని పాపప్స్ ఐ మీన్ లైక్ పాపౌట్ వస్తుంది కదా, ఐ మీన్ మనం సేవ్ పాస్వర్డ్ ఏదైనా సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఎంటరింగ్ ద పాస్వర్డ్ ఆఫ్ సేవ్డ్ పాస్వర్డ్ అట్లా. సో మనకు అలాంటి ఆప్షన్ కూడా ఉండాలనేది ఒక యూజర్ స్టోరీ పెట్టుకుందాం దీని కింద. సో లైక్ automatic password entry from saved passwords. సో ఇదొక ఆప్షన్. అండ్ సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత సో ఒక ట్యాబ్ ఉండాలి, లాగిన్ ట్యాబ్ should be displayed. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని యూజర్ స్టోరీస్ ని చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ ని చూస్తే ఐ మీన్ లైక్ లాస్ట్ టైం మీకు ఒకటి చూపించాను, ఐ మీన్ లైక్ యూజర్ స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయని. ఆ యూజర్ స్టోరీస్ మీద మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం దాన్ని. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు నన్ను లాస్ట్ ఐ మీన్ లైక్ ఎస్టర్డే ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, మెర్క్ గ్రూప్ అని ఒక కంపెనీ, దాంట్లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట. మీ కంపెనీలో మీరు చేస్తున్న టీమ్ కి యూజర్ స్టోరీ స్లైసింగ్ ఎలా చేస్తారు అని. యూజర్ స్టోరీ స్లైసింగ్ అప్పుడు నాకు అడిగిన వెంటనే ఐ మీన్ లైక్ ఐ డోంట్ గాట్ దట్ పాయింట్. సో స్లైసింగ్ అంటే మనకు జనరల్ గా మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, సో కటింగ్ దట్ ఇంటూ పీసెస్, రైట్, మ్యాంగో స్లైస్. సో చిన్న పీసెస్ గా తీసుకోండి. సో సేమ్ ఆ మీనింగ్ ని నాకు ఫస్ట్ వాడు అడగంగానే అర్థం కాలేదు. Just within seconds I got that idea, that slicing word reflected in my mind. సో అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పాను అనమాట. సో మనము ఐ మీన్ లైక్ మా కంపెనీలో యూజర్ స్టోరీ స్లైసింగ్ ని మేము వర్టికల్ స్లైసింగ్ చేస్తాము అని చెప్పాను. అతను వర్టికల్ స్లైసింగ్ ఎలా చేస్తారో అని అడిగారు. సో మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను అని చెప్పాను. తను వచ్చి సేమ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు మీరు అన్న. యూజర్ స్టోరీ వచ్చి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది, దాని కింద లాగిన్ కస్టమర్ నెంబర్ ని కానీ లేకపోతే ఐడి కానీ ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దాని కింద మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, సో ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా మనకు ఐ మీన్ లైక్ ఏమంటాం దాన్ని, ఏదైనా ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది అంటే దానికోసం ఒక ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి. సో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ స్టోరీ కింద ఇది ఒకటి. In case everything goes fine, then some other thing. If a new customer is coming, then we'll add that one as another task, and under that one again we can slice. So I think మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చేస్తున్నాం అది.
మీరు ఐ మీన్ లైక్ సంజన గారు మీకు గుర్తుందా సంజన? ఐ మీన్ లైక్ లాస్ట్ టైమ్ నేను ఒక వాట్సాప్‌లో ఒక ఇది చూపించాననమాట. ఐ మీన్ లైక్ ఒక రైట్. ఇమేజ్ చూపించి పిక్చర్. దాని కింద రైట్. పైనుంచి కింది వరకు ఉండింది. ఐ మీన్ నేను లాగౌట్ అయిపోయినాను. ద సేమ్ మొబైల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ వాయిస్ కమ్యూనికేషన్. సో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు షో దట్. సో దట్ ఆల్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా వర్టికల్ స్లైసింగ్ అన్నమాట. ఈ వర్టికల్ స్లైసింగ్ లో ఏం చేసాము? ఆప్షన్ డిస్ప్లే చేయమన్నాము, ఈమెయిల్ ఐడి చెక్ చేసుకోమన్నాము, తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడానికి ఒక డిస్ప్లే ఉండాలన్నాము, ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ ఉండాలి, ఆటోమేటిక్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఐ మీన్ రికవరింగ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఉండాలి, అండ్ లాగిన్ ట్యాబ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక కమాండ్ ఇవ్వాలి కదా, లాగిన్ అవ్వు లేదా లాగిన్ అవ్వాలి అని. సో అలా సంజన చెప్పండి. ఐ మీన్ మీరడిగారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో యూజర్ స్టోరీ స్లైసింగ్ గురించి అడిగారని చెప్పి అంటున్నారు. ఇట్స్ నథింగ్ అవును. బట్ సబ్ టాస్క్సే గదండీ! ఐ మీన్ టాస్క్ అండ్ సబ్ టాస్కే కదా! బట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అగైన్. ఇప్పుడు లేదు మనం చైల్డ్ ఇష్యూ క్రియేట్ చేసింది ఇట్స్ వర్టికల్ స్లైసింగ్ అంటున్నారు. రైట్? యూజర్ స్టోరీ వర్టికల్ స్లైసింగ్. సో ఈస్ దట్ ద సేమ్ ఆర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్? సేమ్ థింగ్ విత్ ఓకే. డిఫరెంట్ వర్డ్స్. యాహ్! నేను అదే అనుకుంటున్నాను. యాహ్! సేమ్. బికాస్ ఇట్స్ వెరీ థింగ్ ఆయన ఏం అడిగాడు ఇట్స్ లైక్ స్లైసింగ్. సో స్లైసింగ్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఈస్ మేకింగ్ అన్ పీసెస్. సో పీసెస్ ఇట్‌సెల్ఫ్ వాట్ వి ఆర్ మేకింగ్ యూజర్ స్టోరీస్ వి ఆర్ మేకింగ్ ఇంటూ టాస్క్ అండ్ సబ్ టాస్క్. యెస్. సేమ్ థింగ్. సో కాకపోతే ఓకే. మనల్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఫెమిలియర్‌గా ఉంటాయన్నమాట. మన ఐటీలో ఉన్నప్పుడు ఫెమిలియర్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ. సో ఓకే. యూజర్ స్టోరీ టర్మినాలజీ మ్యాపింగ్ డిఫరెంట్ ఎలా చేస్తారు? చేస్తారు. ఓకే. యాహ్! ఓకే. మనల్ని టెస్ట్ చేస్తారన్నమాట. వి ఆర్ రియల్లీ జెన్యూన్ ఆర్ నాట్ అని. ఓకే. చేసేటప్పుడు ఓకే. ఈ టెర్మినాలజీస్ ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు నేను ఓకే. చేసిన ప్రాసెస్‌ని నేనేం చెప్పాను? యూజర్ స్టోరీ స్లైసింగ్ అన్నాను గదా! అవును. ఇంకో వర్డ్ కూడా వాడతారు దానికి. ఆ వర్డ్ ఏంటంటే యూజర్ స్టోరీ మ్యాపింగ్ అని అంటాం. ఒక యూజర్ ఓకే. స్టోరీ మ్యాపింగ్ చేయడం అన్నా, స్లైసింగ్ చేయడం అన్నా ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ అన్నమాట. సో మ్యాపింగ్ అంటే మ్యాప్‌లో మనం ఏం చేస్తాం? సో అండ్ సో ఇది మనకొక ఇండియా మ్యాప్ అనుకుంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్ ఎక్కడుంది? కడప ఎక్కడుంది? బెంగుళూరు ఎక్కడుంది? ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్టిక్యులర్‌గా మనం సెట్ చేసుకుంటాం కదా! టోటల్ మ్యాప్‌లో. అవును. చూడగలుగుతాం. సేమ్ ప్రాసెసే ఒక యూజర్ స్టోరీని మ్యాప్ చేసేటప్పుడు యూజర్ స్టోరీ ఏంటి? దాని కింద ఏం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి? అంటే ఫస్ట్ టాస్క్ ఏం చేశారు? సెకండ్ ఏం చేశారు? ఈ ఇంటర్ రిలేటెడ్‌గా ఏమున్నాయి? ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం ఏమంటామంటే మ్యాపింగ్ అని అంటాం. ఆ మ్యాపింగ్‌లో యూజర్ స్టోరీ కింద ఉండేటివన్నీ కూడా టాస్క్‌లు, సబ్ టాస్క్‌లే ఉంటాయి. ఓకే. కాకపోతే దాన్ని పర్టిక్యులర్‌గా ఒక టెర్మినాలజీతో వాడతాం. దాన్ని యూజర్ స్టోరీ మ్యాపింగ్ అని అంటాం. యూజర్ స్టోరీ మ్యాపింగ్‌ని మనం 2 రకాలుగా చేయొచ్చు. వర్టికల్ స్లైసింగ్ అని, హారిజాంటల్ స్లైసింగ్ అని చెప్తారు. హారిజాంటల్ స్లైసింగ్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం చూసిన ఇమేజ్ ఒక్క నిమిషం నేను దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి చూపిస్తాను మీకు. అప్పుడు ఇంకా క్లియర్‌గా ఉంటుందనుకుంటా.